Sí. Permítame en este momento saludar a Nicole Chulick. Tiene muy poco tiempo la señora Chulick. Ella es subsecretaria adjunta en el Departamento de Estado. Estados Unidos tiene información de un sistema de deportación de niños ucranianos a la guerra. Mrs. Chulick, thank you very much for your time. Good morning. Good morning, and thank you for having me on. Yes, what information do you have at the State Department about the children in the Ukrainian war? Yeah, thank you for the opportunity to talk about this. It really is, it's horrific. We know here that the Kremlin has undertaken a deliberate, systematic effort to forcibly transfer thousands of Ukraine's children within Russia-occupied parts of Ukraine, or actually deporting them to Russia. Officials at all levels have facilitated this system, from President Putin down to local officials. And Belarus is complicit as well. They have worked with Russia to illegally transfer children to Belarus. And this is a lot of children. The Ukrainian officials report about 20,000 children have been illegally deported. And so far, only under 400 have been recovered. So we're trying to raise awareness about this horrific part of Russia's invasion of Ukraine. And we're looking to any country that has experience with missing persons to help contribute their expertise or lend their support. We know that we must act urgently, and we want to help reunite children with their families sooner rather than later, because we understand the trauma that systematic child abduction can cause. But Mrs. Chulick, what you are telling us, I'm going to use your word, it's terrific, it's unbelievable. What is the international organization who can help about this? What can the world do about this? Right. So I can tell you a little bit what the U.S. government is doing, and that is something that other governments can do as well. We're working a full range of diplomatic tools to stop Russia's deportation of children, help get Ukraine's children back, and to hold Putin accountable. So specifically, we're supporting investigation and documentation efforts through both international organizations and Ukrainian civil society. And we are providing support to Ukraine's justice system so that they can work through this horrific issue. We're also implementing sanctions and visa restrictions, and then doing things like this, raising the profile of this issue so everybody understands what's happening. Mr. Chulick, I would like to know, is the U.S. government considering providing specific humanitarian assistance to those children affected by these illegal deportations? Yes, we've been providing humanitarian assistance overall, and I can let you know that since 2023, we've provided about $2.9 billion in total Ukrainian assistance, and $1.3 billion of that has been in humanitarian assistance. This is not just for the deported children, but all children who have been affected by the war, and about 1.5 million children have been assisted through UNICEF. Mrs. Chulick, I'm trying to understand, because this is such a big subject. So, could we say these kids are being kidnapped? What's happening to, who's taking them? The Russian soldiers are taking them from their families and then deporting them. Can you give us one-to-one step of what is happening? Absolutely. So there are three different ways this is happening. The first is that Russian authorities are coercing or persuading parents to send their children to what they are calling summer camps in occupied parts of Ukraine or in the Russian Federation or in Belarus. This is allegedly for the safety of the children, but those children are never being returned. The second way is that Russian forces are forcibly taking children who were either separated from their families or orphaned during Russia's invasion. They are also being sent to these summer camps.
Or the third way is that Russian forces are forcibly transferring or deporting children who were living in institutions because they were orphaned or had disabilities. All of these children are being taken to what they're calling summer camps, and they are often having their paperwork changed, their names changed, their documents changed, and many of them have been either fostered or adopted by Russian parents. So it's obvious that there's no intention to return these children to Ukraine. Mrs. Chulick, my last question is about another subject. But you are an expertise recognized and awarded because you're acknowledging human rights. What are we going to do, the world, with the kids in Gaza? Yeah, so we are concerned about children, the plight of children everywhere. In Gaza, we are watching what is happening there, and we have called on the Israeli government to provide more humanitarian support. But while that is a horrific issue, I really wanted to draw attention to the plight of the children in Ukraine. That's the area that I cover, and something that I think the world doesn't know about. I keep finding through this job that there are many people in government, but even in civil society, who are not aware of this added horror of Russia's invasion of Ukraine. Subsecretaria de Estado Chulick, thank you very much for your time. Muchas gracias. And next time we do the interview in Spanish, because I know you speak Spanish. I do. I need to practice, but thank you. or in Nepali. We could do that as well. Thank you very much. Thank you so much. Good morning. Thank you for your time. Bueno, disculpas a los oyentes, pero estos funcionarios de tan alto rango en Estados Unidos, Alberto, son 7 minutos y son 7 minutos. Ah, sí. Y si no los cumplimos, después entonces Grace nos regaña y Juan Esteban, que hizo el trabajo, y Ana, no nos vuelven a pasar en el Departamento de Estado. Entonces, no, y si se acepta el compromiso, pues es para atenderlo. Sí. Lo que es una lástima es tener que hacerla en inglés, pero también se entiende que en un tema tan delicado hay que ganar tiempo. No quiere, habla perfecto español, Alberto, perfecto, pero no quieren cometer errores, Alberto. Dice, no, qué pena, pero yo voy a hablar a nombre de los Estados Unidos de América y no me voy a poner a improvisar ahí con una palabra que se me olvide o que sea malinterpretada. Bueno, lo que son los profesionales de la diplomacia, ¿no? Ella es una diplomática. Correcto. Una diplomática, pero habla perfectamente cantonés, nepalí y español. Bueno, tiene una licenciatura en George Mason y otra maestría en Georgetown. Tratamos de meterla en un lío, pero no se dejó. Grace, ¿qué dijo al final? No, señor, no se dejó. Sobre la información que tienen en Estados Unidos de estos niños en la guerra de Ucrania, dice que está pasando algo horrible, y es que el Kremlin está tomando o haciendo un esfuerzo sistemático para transferir niños ucranianos a las partes ocupadas por Rusia o a Bielorrusia, que también es cómplice de todo esto. Todos estos niños son deportados a estos lugares. Se reportan 20,000 niños en estas condiciones. Solo han podido recuperar 400 de ellos. Entonces nos dice que es una parte horrible del conflicto que quieren que se conozca, porque es hasta ahora desconocido, y también están pidiendo a muchos países o a los países que tengan, digamos, experiencia con este tema de desaparecidos, que apoyen con su experiencia en el tema para actuar rápido, porque quieren reunir a estos niños rápidamente con sus familiares. Saben del trauma que puede causar esto en los niños. Sobre qué puede hacer el mundo con respecto a este tema, dice que el gobierno de los Estados Unidos está trabajando con diferentes herramientas diplomáticas para, pues, lograr que esta deportación deje de pasar, para hacer al presidente ruso Vladimir Putin responsable de estos hechos, y por supuesto para recuperar a esos niños. Entonces los esfuerzos son con las organizaciones internacionales en Ucrania, con la sociedad civil en ese país, para hacer la documentación necesaria y que el registro de estos niños, y también apoyando al sistema de justicia de Ucrania para avanzar en este tema. También, pues, por supuesto, las sanciones y
las restricciones de visa son elementos importantes que están haciendo para, digamos, contrarrestar este tema y pues finalmente que se conozca sobre esto, porque nos dice que muy poco se sabe de este acto horrorífico, horrible que está cometiendo Rusia en medio de la guerra. Sobre la asistencia a los niños en la guerra por parte de los Estados Unidos, nos dice que gran parte de los 2.9 billones de dólares que ha dado Estados Unidos asistencia humanitaria se ha ido gran parte en este tema, ayudar a los niños afectados. Nos dice que 1.5 millones de niños han sido asistidos por UNICEF. ¿Cómo ocurren estos robos de los niños? Le pidió Ana detalles y dice que ocurre de 3 formas. Uno es que las autoridades rusas convencen a los padres a llevar a sus niños a los campos de verano, así los llaman, que están en partes ocupadas de Ucrania o en Bielorrusia y no los regresan. La segunda parte es que pues Rusia fuerza a estos niños, los separa de las familias y lo envían a estos campos de verano. También hay unos niños que están siendo deportados, unos niños que están en ciertas instituciones porque son huérfanos, porque sufren de cierta discapacidad y los envían nuevamente a estos campos de verano. Entonces, digamos que lo que hacen es cambiarles posteriormente los nombres, cambiarles los papeles, así que ella cree que no tienen ninguna intención de volver a estos niños ucranianos a su hogar. Y sobre los niños de Gaza, le pregunta finalmente, Julio no quiso dar mayor detalle, dice que le preocupan los niños en el mundo, que están mirando de cerca lo que está pasando ahí, están llamando al gobierno de Israel para que dé más apoyo humanitario, es horrible lo que está pasando, pero la atención ahora ella la tiene en Ucrania porque nos dice que es el área que está cubriendo, algo que cree que el mundo no conoce bien y no sabe, y pues las personas y los gobiernos y la sociedad civil digamos que no saben del tema y por eso para ella es muy importante hacer conocer esta parte de la invasión.